been introduced, my name is HEZRON, and let me give you a little story. Like 41 years ago, a baby boy was born in a village called, a Tanzanian village called Nyehunge. That village is all the way from here, if you have ever heard about Sengerema. How many of you have ever heard about Sengerema? That boy went to primary school in the village. That boy got 0 in English from standard 3 to standard 7. 0. And he was made fun of from time to time. And every time he made a 0, the teacher would write, the 0 with eyes and ears and like that. And so the boy never thought that one day he would be able to speak English. It happened after primary school. His parents mustered up courage and took him to a private secondary school in Mwanza. They call it now as the Rock City. And when he was there, the first time you get in town, you've never been there. You've never seen electricity. You've never walked on shoes, never gone to school with shoes. Now you can imagine what would happen of this young man in town. For the first time you see many people in town. There are many people in town, right? Yes. And cars. But there's a laughing stock of a class when that young man was in Form 1. He one day decided to say, I am tired of being made fun of. I remember that I've been told to pray. And so what I did was pray about English. So he prayed about English. He prayed honestly. And after a few days, he got some insight. He started feeling some things. Do this, do that. He had left from his village with all the primary school books, and so he started reading the standard 3 books because he could not read the Form 1, even the standard 7 books when he was in Form 1. And so he started with standard 3 books. But I am telling you, after 21 days, he began to realize changes. The boy that I am talking about is me. And so here I am today. I have learned to know that if you want to learn any language, all you need is to change the way you think. So there was an impression that I got that if you want to speak English the way native speakers do, all you need is to change, because native speakers don't think in Swahili. So I started working to cultivate and develop thinking in English. Can you imagine? How can you cultivate and develop thinking in English when you were surrounded by Swahili-speaking people? I spoke to one of,
one of the bishops one day, and he told me that no, you can't think in English. That was in the days that I was actually coming up with the idea that I want to think in English. And he said, you can't think in English because thinking is culture. You know? He said, thinking is culture. It comes because it's culture. So you can't think in English. I said, I'm going to think in English. And so I started. And I remember I spoke to one of the professors, was introduced to one of the professors at UDSM, and I spoke. He's retired now. And I said, I want to speak English like a native speaker. He said, but you have to go slowly. And I said, I have to do it. And so I started. And what I am about to share with you is the knowledge that I have gotten out of trying to change myself, out of trying to work out to change my thinking from Roma and then from Swahili and then from Jita and then from the other languages that I know to English. Today, I can think in English even for 6 hours. I can sit down there and whatever that goes on the inside of me is in English. And there was a time I would even stay thinking in English for the whole day. No Swahili thought would cross my inner conversation. And so I have learned to know that thinking, changing your thinking is possible. But then my topic says winning the battle of your mind for your success. I know most people don't even know that there are types of thinking. There are systems of thinking. How many of you know that there are systems? There are only 2 systems of thinking. There are only 2 ways of thinking in the world. How many of you know that? And one thing you should know, that the problem that this world is facing today is not a problem of democracy, good governance, not diseases, not poverty, not all the other things that people have said. The problem that this world is facing is the problem of character. We have a problem with character. When God created mankind, He designed that they should have a certain character. We were created to be right doers. They call it righteousness. And everyone who is a right doer must be successful in life. Now, how many of us know that this is the right way to do things? How many of us know that? I have heard people say, this is my character. This is my character. I was created with this character. Friends of mine, let me tell you something. That's a lie. As human beings, we have a character. There's a standard character, and we have never been taught about this. It's not about intelligence. It's about character. So there are 2 types of character. Number 1, they call it righteousness. Number 2, unrighteousness, which means wrongdoing. And this is right doing. Now, every type of character is a product of a way of thinking. Righteousness is a product of right thinking. And
And unrighteousness is a product of wrong thinking. Now, the question that I would ask to each one of you, do you know the system of thinking that is in you? Do you know the way of thinking that is in you? Do you have the right thinking or the... Help me. So, if your thinking is wrong, this is what will be your character. If your thinking is right, this will be your character. And everyone with this character, nothing can stop him from succeeding. Mtu mwenye tabia hiyo, hata mchawi hawezi kumloga. If you are a righteous person, if you are a right-doing person. Sasa watu wengi toka tulipozaliwa tumejazwa the wrong way of thinking. Na tumeishi hivi wala hatujui kwamba there's a standard way, there's a right way to think. Hawajui kabisa kwamba kuna mfumo wa fikra sahihi ambao unapaswa kukaa ndani ya mtu. Na it's very unfortunate kwamba baadhi yetu tumejikuta mifumo hii miwili ya thinking yote iko ndani yetu. You have the two systems of thinking, measure of each. Una the right thinking kwa kiasi iko ndani yako, and the wrong thinking kwa kiasi iko ndani yako. Na kwa tabia ya mifumo hii, I am teaching out of experience because I have dealt with mine. I've been able to change my thinking. So I know what it takes. I know the system of thinking. Sawa sawa. Sasa ukiwa na kiwango kidogo cha hii right thinking na hii wrong thinking, ndipo hapo una experience the so-called battle in your mind. So the battle in the mind is only for those who have the two systems of thinking on the inside of them. If you have the two systems of thinking on the inside of you, then you experience this battle because the two ways of thinking oppose each other. Because the right system of thinking will want you to do the right thing, but at the same time, the wrong thinking will want you to do the wrong thing. You come to the point that you can't do the right thing that you want to do. You experience that battle. Jamani, tuko pamoja mpaka hapo? Sasa unawezaje kujua mfumo wa fikra? Mfumo wa fikra unakaaje ndani ya mtu na unatokana na nini? Every system of thinking is a product of knowledges. Knowledge. Mmoja nilikuwa nasema hapa kitu fulani. Nikasema kwamba we are not the colors of our skin. Watu sio wanasema Waafrika ni weusi, ndio eh? Watu wengi wanasema kuwa Mwafrika ni kuwa mweusi.
That's wrong thinking. But the Bible, people are defined by their character. When God created us, He designed that we should be that was His design. Kwa hiyo kitu ambacho unasema huyu ni mimi, this is me, not your fingers, not your face, not your body. It's not your body that defines you in reality. Define wewe, it is the system of thinking. Ambayo hiyo system of thinking ndio inazaa your mind, heart, and na kimsingi these two system of thinking, ukisoma vitabu vingine, right thinking ndio kimsingi. Kwenye makanisa watu wanasema rohoni, Jamaa tuko pamoja? Yes. Unajua watu wamewachanganya watu, wamewaterrorize, yani anasema niko rohoni, unajua? Kwa hiyo unaogopa, yani niko rohoni. Watu wamekuwa terrorized, anasema mwenzako yuko rohoni. Kumbe kwa kweli hiyo even the flesh, ukisikia mtu anakuambia wewe uko mwilini, wewe mwilini, that's the system of thinking. Na it's very unfortunate, watu wanafikiri vitabu hivyo vinaposema mwili vinamaanisha huu mwili. Hapana, kwa sababu he who acts according to the flesh way of thinking directs. Unajua, how do you know that this is the right way of thinking? It's how you direct your inner speaking. How you direct your inner speaking. Huu mfumo, the right thinking system, is known based on how you direct your inner speaking. Kwa sababu we think by speaking on the inside. Jamani, si ndio Nani ana thinking nyingine? Kuna watu wengine wao wanafikiri kwamba eti thinking ni creation ya brains zao. Kwa hiyo mtu akiwa ni kichwa, kiitwa kichwa, basi huyo ana thinking. Ana mtu akisema kwamba ana ubongo mzuri, basi ana thinking nzuri. Hapana, sio kweli. Sio? Na ndio maana mimi huwa nawauliza watu, kama thinking ni creation ya brain, okay, najua hapa mna brain nzuri, si ndio? Now, think in Japanese. Think in Japanese. Fikiri basi kwa Kijapani, si ndio? Kama unaweza. Hiyo ni ishara kwamba huwezi kufikiria katika chochote ambacho hakijawahi kuwa kwenye memory content yako. You cannot think, speak on the inside of you in what has never been in the memory content of your brain. Wakati nafundisha huwa nawaambia watu wengi kwamba maana Kiingereza chungu mzima lakini yamelala tu kwenye memory content. Mmeacha inner speakings zirani kwenye Kiswahili. Na ndio maana utakuta watu wanazijua tense vizuri kabisa na wanazifundisha darasani tense vizuri kabisa, lakini wakianza kuongea Kiingereza wanaongea hakina hata hizo tense. Kwa sababu huku kwenye thinking, kwenye inner speakings wanaongea Kiswahili. Alafu unashangaa watu wanapiga kelele grammar usiku na mchana. Kumbe ni swala la thinking. Do you have English in the memory content of your brain?
then train your inner speakings to run in English. Train your inner speakings to run in English. Knowledge will never be power if it does not change the way you think. Kwa hiyo, kila mtu, everyone who is a right doer. Sasa swala la msingi hapa ni kutafuta what is right doing. Iko standard. What is right? Nitasema kitu kimoja. Nitaje tu vitu vichache. Is telling lies right doing? Depends. It depends. What kind of lie depends? If it's a white lie and it saves Nasikia anasema kuna white lie. Niko Magomeni hapa, kumbe yuko Mwengi. Na wala huwa hatufikiri kabisa kwamba it affects life. Hatufikiri kabisa. Hatufikiri kabisa kwamba it affects life. Haya. Nasema kitu kingine, natafuta namna ya kusema, maana ni inabidi uwe na roho fulani ili uweze kusema. Is sleeping with a woman who is not, woman or man who is not your wife or husband, right? No. Hmm? No. Hmm? Wrong, sindio? Now, do you think it doesn't affect life? Hai. Tuje labda fulani bwana sijui yukoje sijui na nini na nini na nini. Is gossiping the right thing to do? No. Kumbe we know. We know the right thing to do, isn't it? Yes. Why don't we do the right thing? Why don't we do the right thing? Kwa nini watufanye? Ametoka kusema hapa huyu, saving money. Do you think saving money is not the right thing to do? It is. Do we save money? Kama tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo, kumbe, nilikuwa nashangaa sana mimi. Nilikuwa namsoma mtu mmoja, wanasema ni mtu mwenye hekima. Anajaribu kuelezea kwamba if this becomes your character, if this becomes your character, you can succeed in anything in your life. Mmoja alikuwa anamsikiliza mtu mmoja akawa anasema unaweza tu ukaandika hata kibao ukasema nitume mimi, alafu ukaandika namba ukakiweka mjini kule, ukaandika namba ya simu. Alafu najua lazima kuna wengine watapita, lakini kuna wengine watatake attention, watasema nini nitume nini, maana yake nini? Alafu utawaambia, alikuwa anatoa story fulani, utawaambia kwamba nitume mimi kama ni sokoni, nitume mimi kama ni wapi, nitume mimi kama ni wapi, nitume mimi. Na kwa kweli ukitumwa hata senti 5 haipotei. Ni wangapi ambao, jiulize tu, jiulize wewe na mimi, tujiulize leo hivi, kama toka nilipojitambua nikaanza kustruggle kwa ajili ya maisha, ningekuwa sijawahi kusema uongo, maisha yangekuwa, ningekuwa sijawahi kufanya hivi kama na mtu mwingine asiye mke wangu au mume wangu,
maisha yangelikuwaje? Unajua hivi vitu hatuviangalii na hatujui kwamba vina affect maisha. Unaweza ukawa pale una struggle, unahangaika, ninahangaika, unatafuta watu wa kulaumu, utalaumu serikali, wala uchukui muda wa kutathmini tabia. Kama sasa hivi utaambiwa demokrasia, utaambiwa utawala bora, kwa hiyo watu wanalaumu kwamba mambo sio mazuri kwa sababu ya utawala bora. Lakini hakuna hata mmoja anaye take the time to think about character yake. Jamani, nani huwa anafikiri kwamba labda tabia yangu hii, labda tabia yangu ya uvivu? Hivi nani alishawahi kujiuliza kwamba labda tabia yangu ya uvivu? Nani huwa anajiuliza hivyo kwamba tabia ya uvivu? Bwana, mbona umelala mpaka saa 3? Sina kazi. Ezifu huyu mtu akishapata kazi ndio atakuwa na bidii. Nakwambia mtu mwenye bidii hata kama hana kazi, ziko kazi nyingi utamkuta yeye huyo atakuwa anafagia pale nyumbani na nini, atafanya hivi, ataangalia vikazi, kwa sababu ni mtu ambaye ana tabia ya bidii. Wangapi tulishawahi kufikiri kwamba yawezekana kulala kwangu, yawezekana kuangalia tamthilia zote najua hii naweza kusimulia. Nakumbuka kule kijijini tulikuwa tukienda kuchunga ng'ombe, tunaanza kusimuliana maninja, sijui makomando, asubuhi mpaka jioni tunasimuliana maninja, makomando, tunasimuliana. Tunaanza wakati mwingine tunaanza kuruka kwenye miti. Sasa ukiwa kama vijana tunawaiga wale kina Rambo, unajiita mimi Sylvester Stallone, John Rambo, tunaruka kwenye miti kama nyani. Ni muda kiasi gani huo ulipotea? Unajua watu wengi hawafikirii kwamba kuna muda aliupoteza huo, halafu akaanza kujutia kwamba huo muda ndo umenifanya niwe hapa nilipo leo kimaisha. Kuna watu mimi nishawahi kuajiriwa kufanya kazi za na sasa sikumbuki kama mshahara wangu ulikuwa unafika tarehe 10 mwezi ule mwingine. Lakini yawezekana aina hiyo ya maisha lina watu wengi. Pata mshahara, pesa zinawasha, yani huku mfukoni zinawasha tu, uende night club fulani hivi, ukakaya unakunywa maji, muangalie mwanamama pale. Ni watu wangapi? Hebu jiulize, zile pesa zile ulizohonga zile usingehonga, ungekuwa wapi leo? Kuwa hatufikirii hivi vitu, tunajua tu unajua mfumo watu wana reason, unajua mfumo sio sahihi unajua panapaswa kuwa na uhuru, sijui demokrasia, vitu vya kijinga kabisa. Na mpaka sasa hivi kuna msemo mmoja ambao watu wanadanganyana nao, wanasema kwamba wanatumia neno justice. Wanasema kwa Kiswahili walitafsiri hiki kitu. Siku moja nitakuja niwaeleze hapa vitu vya ajabu, mtashangaa sana. Kuna mtu mmoja ameandika kitabu, anasema How Europe Underdeveloped Africa. Uongo mkubwa. Mimi najiuliza, underdeveloped maana yake ni kushusha kimaendeleo, si ndio? Wazungu walitukuta na nini ambacho waliondoa wakatushusha kimaendeleo? Nini walipokuja walitukuta nacho alafu wakaondoa, wametushusha kimaendeleo?
alafu wakichukua madini wamewaletea knowledge hapa, mnafikiri kwamba wao wataleta teknolojia zao na knowledge zao bure. Jamani, tuko pamoja eh? Yaani sisi tunalipia nini kwa knowledge hizi tulizonazo tulizopata kutoka kwao? Maana hata wao sio kwamba walikuwa wamelala tu siku moja zikawajia hizo knowledge. How do we define democracy? Ni mawazo ya mzungu. Unafikiri huyo mzungu aliyewaza democracy ni alafu sisi tunasimama tunasema democracy tuna define kama mzungu alivyo define, si ndio? Jamani, tuko pamoja? Sasa kuna msemo maarufu unatumika, wanasema justice, haki huliinua taifa. Uongo. Righteousness exalts a nation. Kitu kile kile ninachowaambia, right doing, it's not justice. Kiswahili kimetafsiri vibaya. Kiswahili wanasema, wakitafsiri righteousness wanasema haki. Sio haki, justice ni uadilifu. Hata wewe umesema integrity ni uadilifu. That's not right. Uadilifu ni righteousness. Hebu wewe na mimi leo tujaribu. Let us decide to change. That this is the time to sleep. I sleep for 3 hours. Then you decide to sleep for 3 hours. But you will never get that character if you don't change the way you think. Now, right thinking is divided in three. Number one, non-emotional right thinking. Non-emotional right thinking. Emotional right thinking. Emotional right thinking. And 3, regular thinking. Kwa watu wanawafundisha watu vitu, kwa hiyo watu wanasema moyo ni emotional content. Sasa the design of thinking ilikuwa kwamba mwanadamu, wewe na mimi, tumepewa uhuru wa control. We were given the freedom to control our inner speaking. Ni watu wangapi wanajua kwamba mimi HEZRON, this is what I think. I think about business. I think about I think about this. I think about this. I think about this and this. This is HEZRON. Na ukafanya kazi ya kudiscipline your inner conversations to always run in who you are. Because the you is in the dimension of your inner speaking. So you have to control. Ukiona kuna mawazo mengine yanajiingiza ambayo they do not define you, you say, no, that is not me. You dismiss. Watu wanafikiri shetani, watu wao wanafikiri kwamba shetani ni mbaya sana. Na watu wao wanafikiri shetani ni yule mwenyewe yule anaitwa Lucifer. Kilichomfanya akaitwa shetani, jamani, sio maumbile yake. Kilichomfanya akaitwa shetani ni thinking yake. Baada ya thinking yake kubadilika, huyu Lucifer alipokea vitu vingine. The thinking changed. It was not a thinking that he was designed to have. And as human beings, there's a way of thinking that we were designed to have. Sasa mtu hana control. That's the freedom ambayo Mungu aliwapa wanadamu, ku control your inner speaking.
Kwa hiyo huwezi kurealize hiyo mind battle kama hauna a specific system of thinking which defines you. I am a businessman, I am a husband, I am this, and my way of thinking is this, and so all the day, every day, I control my inner speakings to run only in these types of topics. I don't go into the topics that don't define me. Sasa kuna watu lolote lile linalokuja, mziki wa Diamond huufukuzi. Utaimba number 1 we, utaimba number 1 mpaka unaanza kusikia emotions zinaamka. Bora unaimba tu number 1. Matokeo yako unamuona mrembo anapita pale, tayari emotions zako zimeshaamka. Jamani, mnanielewa ninachokisema? Kama kuna kitu ambacho unapaswa kucontrol, ni lazima uamue kuanzia leo ukasema kwamba who am I and what do I think about? Kitu kimoja kimenishangaza sana katika kujifunza habari za emotional content. Nilikuwa najifunza habari za emotional content. Hii emotional content kwa sababu ndio tunaita moyo, emotion ya brain yako. Inategemea ni vitu gani umebeba kwenye memory content yako ambavyo vinaamsha hisia. Usifikiri kwamba kila hisia ulionayo ni hisia sahihi. Unajua kuna watu wengine wafikiri kwa sababu, na it's very unfortunate, emotional content ya mtu huwa ina develop kutoka pale tumboni na miaka 3 hapa mpaka miaka 7 inakuwa imeshakuwa established. Kwa kweli inawezekana kubadilika, ila ni shughuli. Na ndio alisema pale kwamba inabidi unaweza kunyang'anywa hivi, ukakosa hiki, ukakosa. Sasa it's very unfortunate. Watu hawachukulii kama circumstances katika maisha ni trading. Kwa hiyo watu hawajiulizi kwamba kwa nini hili limenitokea, what do I have to change kupitia hili. Badala yake watu wanasema why me, why me, why me. Examine the emotional content. What do you speak on the inside of you emotionally? Muulize rafiki yako. What do you speak on the inside of you emotionally? What do you speak on the inside of you? Yaani yale mazungumzo yako ya ndani yenye kuamsha hisia ni ya aina gani? Kila mtu anayo mazungumzo ya ndani yenye kuamsha hisia. Ni ya aina gani? Sasa watu wengi vinavyotuamsha hisia ni siasa, mpira, muziki, wanaume, wanawake. Jamani, tuko pamoja? Unajua nini kinatokea? Ndio maana ukikuta kwamba unataka kufanya biashara, halafu biashara hiyo haiko kwenye emotional content yako, unakuta mtu kweli anayo knowledge ya biashara hiyo, lakini hiyo biashara hiyo iko tu kwenye non-emotional content yake. Kwa hiyo anapofikiria emotionally, anapoanza kufikiri emotionally, kufikiri vitu vingine, matokeo yake hawezi kuwa na desire for the business. You can have passion for the business. You can have desire for the business. Unajikuta unafanya kitu kana kwamba kuna mtu mwingine unamfanyia. Kama tuko pamoja? Hapo anasema tumekuwa tukirani hii session kwa muda mrefu tu, miaka mingi. Unafikiri ingekuwa sio kitu cha moyoni kwenye emotional content, tungekuwa tunaendelea kurani hii program?
Na unaona kabisa mpaka tuna sweat kweli kweli tukiwa tunaongea, si ndio? Kwa sababu tunajua hatumfanyii mtu, it's in the heart. It's in the emotional content. Kama tuko pamoja eh? Sasa unaweza kuwa, na ndio maana unaweza ukakuta kabisa mtu ni msomi mkubwa kabisa, lakini ana tatizo, na watu wengi hawajui kwamba tatizo ni moyo. Msomi lakini anatenda tofauti, mpaka watu wanasema kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu tabia ndio kitu cha msingi katika mafanikio ya mtu. Ndugu zangu, sio kusoma sana. Jamani, sio kusoma sana, ni tabia. The emotional content. Mwalimu ambaye wanajifunza kwake, wakati naelekea kumalizia, watu walimsumbua sana. Watu walimsumbua sana. Anawaangalia watu wanajifanya ni watu wa kusali sana, lakini kila akistudy emotional contents zao anaona ni watu tofauti kabisa. Kuna msemo mmoja huwa naukumbuka, aliwaambia akasema, safisheni ndani ya kikombe, kwa mafumbo tu, clean the inside of the cup. Anafika mahali akawa anawaambia kwamba you come to me but your hearts are far from me. Moyo wako, the emotional content is it. Na ndio maana ni lazima sana kila unachotaka kukifanya, lazima uchague aina ya emotions zako. You must choose that. And then you will have to struggle. Kwa sababu you have wrong thinking. Utakutana nazo wrong thinking, na zenyewe zinatafuta kuingia. Ziko wrong thinking kwenye muziki, ziko wrong. Utapita mahali wewe huku unapambana katika maisha, unataka kufanikiwa katika maisha, si ndio? Lakini katika kupambana kufanikiwa katika maisha, na unaamini kwamba utafanikiwa, lakini uko kwenye changamoto. Lakini uko kwenye nini? Kwenye changamoto. Hakuna pesa. Unatoka Temeke unakuja Kinondoni, unafika pale Ilala ukiwa kwenye mawazo ya kuwaza jinsi gani utatoka na ufanikiwe. Halafu unasikia wanaume tumeumbwa mateso. Na wakati huo wewe huna hata senti. Badala ya kukimbia mbio mbali na huo, kwa sababu unajaribu kuingiziwa emotions zingine, unakaa tu pale, na ukishateremka kwenye gari unaanza kusikia. Wakati unajaribu kuwaza vizuri, unasikia kale ka wimbo kanaimba mateso, kuhangaika. Kwa hiyo unakuta your mind is in battle. You're trying to think the right thing. You're trying to think that, yes, I can do it. There was a time I was telling people, going from here and there, telling my friends, one day I'll be able to speak English like a native speaker. And everyone would tell me, no, you can't. People telling me. Alafu unatembea dakika mbili, unakuwa unasikia maneno yao yanarudi tena. Ni sauti la Kisukuma hilo, itabadilikaje? Na watu wengi tuko affected. Yaani watu wengi hawakwepi the most dangerous things. Unasikiliza nini? Ametoka kusema hapa kijana, amezungumzia habari ya shetani. Shetani sio lazima hawe yule. Hata wanadamu wengine wamebeba mavitu, minds that what they put in you. They try to change your mind. Kwa hiyo lazima, you have to win this battle. There's a battle. Mtu anajaribu kukuingizia. As sure as you take time to think about the negatives, you are not safe. Nataka nikuhakikishie, kwa hakika ukilifikiria wazo negative
hata kwa dakika moja, you are not safe. Unajua watu wengi wanafikiri kwamba labda alianza kidogo kidogo kufikiria kwamba naweza nikawa kama Mungu. Alianza kidogo kidogo tu kuruhusu mawazo ya kwamba naweza nikawa kama Mungu. Naweza nikawa kama Mungu. Hakuyafukuza hayo mawazo. Mawazo hayo yakaanza kushape attitude yake. Yakaanza kushape emotions zake. Mpaka hata alipokuwa akiambiwa kwamba God is not like you. You are a creature. He is not a creature. He created you. Akawa haoni logic. Kwa sababu tayari alishakuwa na mind nyingine. Ameruhusu mawazo fulani yasiyo ambayo hayakuwa yeye. Mara ngapi? Nakumbuka mimi nilikuwa kijana ambaye kwa kweli mpaka nimesoma form 1 primary mpaka form 6. Kwa kweli nilikuwa sijui mambo ya wanawake. Kwa sijawahi. Na watu walikuwa wananiheshimu. Lakini nikakaa na watu nikawa nasikiliza. Wanaleta X-rated movie na mimi nasikiliza. Na mimi naangalia. Halafu naruhusu yale mawazo yanaingia. Nilikobadilikia hata sijui. Yaani nilikobadilikia kutoka kwa yule mtu ambaye nilikuwa spendi, halafu nikajikuta mimi ndio naongoza msafara. Do you understand what I'm talking about? Yes. Na ilinigharimu sana kubadilika. Kuja kutoa hisia. Sasa ni lazima ukae ujue kwamba mimi ni huyu, ninafikiri hivi. Nje na hapa. Kwa sababu wewe kama ni mfanyabiashara, hivi inawezekanaje ukawa ni mfanyabiashara halafu huwa hufikirii kabisa hiyo biashara? Is it possible? Na nyinyi hamjui kwamba pamoja na tabia kuna kitu kinaitwa imagination. Hivi imagination zako unazitumia kwenye nini? What do you imagine? Jiulize, imaginations zako unazitumia kwenye nini? Kwa nini hatujutii? Niwaambie vijana hawa neno la mwisho, vijana wa kiume. Wa kike mtanisamehe, sijui sana kuhusu nyinyi. Vijana wa kiume, kwa nini usianze kujutia imaginations zako za kufikiria wanawake wa kitandani ndo zimekufanya uwe na maisha haya ulionayo leo? Kwa nini ufikiri hizo imaginations? Kwa sababu na hakika hapa hata tukisema nyoosheni mikono hamtanyoosha, lakini najua nimepitia tu masturbation, nimepitia tu. Hebu jiulize, imaginations hizo, nini hujutii hizo imaginations ndo zimekuchelewesha? Kwa sababu gani? Ukiimagine sana, ukitumia imagination yako kuimagine mavitu ya ovyo ovyo, inafika mahali imagination yako inapoteza uwezo wa kuimagine mambo mazuri. Kwa ndio maana huwezi kuimagine business ndogo imekuwa kubwa. Huwezi kujiimagine. Friends of mine, it takes imaginations. Watu wanafikiri imagination ni ya kutumia tumia hata imagination yako. You have to use it. Lazima utumie imagination yako kuwaza, kuimagine hiyo business. Usipofanya hivyo, you will never. Huwezi kuwa na ile power to go on in that business. Kama mimi nisingekuwa ninajiimagine, unajua nilikuwa na enjoy siku moja, unajua una imagine, unajiona niko CNN ninahojiwa, mara niko BBC, nina imagine. Kwenye imagination nimezama, hata ukinigusa hivi sikusikii. Nimezama. Ndicho kitu ambacho Napoleon anasema, to be obsessed. To be obsessed. What are you obsessed with? Nini una imagine? Mungu awabariki sana.